هنا هنبدأ نتكلم عن ازاي ممكن ان احنا نعمل declaring للconstant والvariable في لغة السويفت. أول حاجة بيقولوها لنا هنا اللي احنا ممكن يعني بنستخدم كلمة let as ان هي keyword بتrepresent عندنا الconstant and we can use var لو احنا عايزين نعرف variable القيمة بتاعته متغيرة أثناء البروجكت أو أثناء البرنامج. لكن اللي نستخدمها لو احنا عايزين نعمل fixed value. For example we can take it for playground and taste it. هنا عرفنا أول حاجة بنبدأ إن احنا نعرف إذا كان هي constant ولا variable، وبنبدأ نكتب ال variable name وبنديله ال value equal 10. وممكن إن احنا هنا نيجي نعمل print لي ال value بحيث إن احنا نشوف هي حصل لها storing في الميموري as integer value. We will check the output here is 10. But if we did لو احنا عملنا محاولة اللي احنا نغيرها to be for example 20 and we did run, we will found an error. We couldn't assign value for a let because a let keyword representing a constant inside our application, so you couldn't change the value. For a variable, yes, it's totally right, we can change the value for a var because a var representing حاجة ممكن احنا نقدر نغيرها، قيمة متغيرة. ولو عملنا running it will be running and the value بتاعت ال variable ده هتتغير معانا. وده ال different between اللي احنا نعرف حاجة constant أو اللي احنا نعرف حاجة variable. فهي كلمة var بتستخدم عشان نعرف variable. والvariable دي هي اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نغير القيمة بتاعة الvariable ده أثناء الابليكيشن. لكن الconstant هي الkeyword let، وما بنقدرش ان احنا نغير القيمة بتاعتها خلال الابليكيشن. once اللي احنا حطينا maximum number of login attempt equal 10 it will be 10 forever and we couldn't change this value again. That's related to how we can declare the constant and the variable. وازاي بنقراها عن طريق اللي احنا بنقول اللي احنا عملنا هنا declaring a new constant. يبقى بنقرا كلمة let as ان هي we declaring وعملنا عملية تعريف ل constant، والconstant دوا called maximum number of login attempt and give it value of 10. يبقى ازاي اللاين ده بيتقري as this one here can be read as declare a new constant called maximum number of login attempts and give it value equal to 10. طيب تاني لاين بيتقري ازاي؟ وعملنا عملية declare a new variable, it's not a constant, it's a variable called the current login attempt and give it initial value equal to 0. يبقى كلمة let constant وكلمة var هي variable. and هنا بيقولك ان انت بتقدر ان انت تعرف multiple constants and multiple variable في line واحد عن طريق ال separated comma. اوكي، وبيقولك ان انت بتستور الفاليو، بتخزن الفاليو اللي هي مش هتتغير في let، والvariable only اللي انت بتستخدم الvar عشان تخزن الحاجات اللي هي هتتغير او اللي انت يبقى عندك قدرة ليها ان هي تغيرها في الابليكيشن. لو جينا هنا عملنا عملية declaration لمultiple variables through خلال لاين واحد، فانت بتبدأ اللي انت تحط الكوما، مش محتاج اللي انت تكتب كلمة الvar. طيب احنا عندنا هنا في سويفت we didn't need to write الكوما او semicolon at the end of the line, it's not mandatory and you can separate it. If you will do this one or you will declare in the second line you need to write a var keyword before a variable name and you can run here, everything is working fine. But if you are declaring the Z in the same line, so just you need to set a comma and space, and the spacing here is mandatory. It's not you need to set space here, must to
consider space wide on the both side. انت محتاج ان انت تحط ال spacing between ال variable name and ال value for this variable. The spacing is a mandatory between the naming and the equal operator and the value here. So if you did that, you will get error representing what we are told to you, that you need to have a white space on both sides. So it's mandatory to write it with the same format. That's all about the constant and the variable.